Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, let's see how to solve formative exercise 3.4, page 113, question number 2. Okay, so the diagram on the right shows the shape of the cross section of a machine cover produced by a 3D printer. Okay, so the cover is made from a kind of plastic. The internal and the external shapes of the cover are represented by the equation. Okay, given to you two equation, right? So read, underline benda-benda yang penting. Sebab ni textbook, so saya tak boleh nak underline lah. So I take out already the information in the question. Okay, benda-benda yang penting. So dia kata you ada plastik cover. Okay, cover yang diperbuat daripada plastik. Okay, lepas tu dia ada internal, the green color. The equation is y equals -1/16 x squared plus 2.8, but the green color is the internal shapes. Okay, and then the external yang warna merah ni, red color. Okay, the equation is given by y equals -1/20 x squared plus 3. Okay, estimate the cost, dia nak cost of the plastic used to make the same covers, to make the same 20 covers. Okay, dia nak cost untuk plastik ni, dia nak buat 20 covers, nak buat 20. Okay, so dia bagi tahu the cost of 1 cm3 is of the plastic is 7 sen. Okay, 7 sen untuk 1 cm3, cost dia 7 sen. So cm3 ni menunjukkan volume, maknanya kita kena cari volume. Okay, jangan cari area, cari volume. Macam mana saya tahu, how do I know whether I want to find area or volume? Because from the units here, cm3. So maknanya you kena cari total volume. Okay, volume untuk region inilah, untuk plastik ni. Okay, lepas tu you dapatkan volume dia berapa, then you need to times 20 sebab kita nak dapatkan what is the volume for 20 covers, right? 20 machine covers. So once you dah dapat volume of the plastic filament used to make 20 machine covers, and then you can times dengan 0.07 sen. Okay, sebab you tahu untuk 1 cm3 cost dia 7 sen. So kalau untuk 20 dapatkan dulu volume, times 20 dapat total volume times dengan 7 sen. Okay, sebab you nak dapatkan cost plastik. Okay, cost of the plastic filament used to make volume, yalah, cost of the plastic filament used to make 20 machine covers. Right, so let's see. So actually kita ada satu internal, satu external side. So dia macam ni lah. So actually you ada dua benda lah kat sini. You ada two equation. If you have axis, you can sketch, okay, on the axis, where for the external, okay, tinggi dia kat sini dia bagi tahu 3 cm. So kita boleh lukis macam ni lah. Okay, tu dia punya equation dia adalah ini. Okay, so you can see the value of C there, the value 3 here represent the y-intercept of the curve. Okay, and then the green color is the internal part. So internal dia punya tinggi dia 2.8, maknanya ini 3, kat sini 2.8. And then equation is given by this is the equation of the internal part. So boleh nampak the value here 2.8, that is actually the y-intercept of the curve. So dia macam ni lah, touch y-axis at 2.8. So equation is given by y equals -1/16 x squared plus 2.8. 2.8 there is the y-intercept of the curve. So now you want to find the volume of this region. Okay, so to find volume you have learnt, okay,
So macam mana you nak tahu, you nak cari volume rotated through x axis or y axis? So tips dia sama saja. Look at the equation of the curve. Which one you want is easier for you to make as your subject, to express as your subject? Kita dah belajar kalau you nak dapatkan volume rotate dekat x axis, you kena guna formula. You jadikan y squared as your subject. Rotate dekat x, so dx. The limit s sentuh x axis. If you want to find volume rotated through y axis, you need to make x squared as your subject and then here dy. Sentuh y axis, rotate dekat y. Okay, cuba tengok equation yang dia bagi. Of course, you dah nampak kat sini. Okay, kita ada kat situ. Lebih mudah kita jadikan x squared sebagai subject. So, tips dia sama macam area. Cara memilih dia, kalau dia tak bagi tahu dekat soalan whether rotate dekat x or y, cara memilih dia adalah dengan melihat equation of the curve. Okay, dalam kes ni adalah lebih mudah you jadikan x squared sebagai subject berbanding dengan you bagi jadi y squared sebagai subjek, sebab nanti nak kena square lagi sebelah ni. Okay, tu tips dia. Okay, area ke volume ke sama saja tips dia. Caranya nak pilih rotate dekat x ke rotate dekat y ke. Kalau area bounded by x axis or by y axis, you tengok equation of the curve. Which one is easier? Yang you nak jadikan sebagai subjek tu mana lebih mudah? Okay, alright. So in this case, let's make x squared as your subject. So if you choose x squared as your subject, meaning kita rotate dekat y axis. So the limits must be on the s, sentuh y axis. Okay, let's see. So okay, kita ada macam biasa lah, sama macam area. Cara dia cuma formula je lain kan, saya bagi tahu. Okay, cara nak tengok dia, kita tengok macam ni lah. Sebab kita nak tengok macam ni. Tengok macam ni kan, sebab kita nak rotate on the y axis. So this is your y axis. Okay, maknanya dekat sini lah part ni. Rotate dekat y, kena tengok macam tu. First you nampak apa ni? You nampak curve yang luar tu. Okay, curve yang luar tu dia macam ni. Guna warna merah sekejap. Ni warna ni ambil sama. Okay, this one. Okay, so now this is your y axis. Okay, so here 3, here of course lah 0. Ni x axis, ni 0. Equation of the curve. Okay, sekarang let's make x squared as your subject. Okay, so kita ada macam ni kan. Okay, so bawa 3 pergi sebelah sana. And then this one 20 bawa pergi sebelah, and then ada negatif kat situ. Expand. Okay, so bila you tulis, biasakan tulis yang positif dulu. Tidak nampak, kita nampak susah. So x square adalah 60 minus 20y. Okay, lepas tu kita nampak, bila kita tengok macam ni, rotate dekat y, so kita tengok macam ni kan. So kita nampak ni dulu, curve yang warna merah tu. Dan kita nampak curve yang, kan saya kata, ingat baliklah konsep asas dia. Bila dia kata, bila kita tengok macam ni, under the curve maknanya part ni. Maknanya kita dapat semua, the whole thing, right? Okay, so yang hijau tu pula, under that curve ni macam tu juga. Okay, y axis you kat sini, rotate dekat y kan. So you must know the limit here, and here of course lah 2.8, sebab tadi equation of the curve y-intercept dia is 2.8, the internal kan, the internal part tu. Ini punya x-axis. So here 0, right? So tengok macam ni. So maknanya kalau kita tengok
under the curve region ni. Okay, so kita ambil nanti equation of the curve, this one. Okay, so equation of the curve, let's make as your x squared as your subject, negative 1/16 x squared plus 2.8. So sama juga, bawa ni pergi sana. So ni bawa pergi sini ya. Minus 16 bawa pergi sana, sebab ni two terms kena letak dia dalam bracket. Then ada negatif. Then expand this one, 16 times 2.8. 44.8 positif. So biasakan tulis yang positif dulu. So kita ada x squared equals 44.8 minus 16y. Okay, then fikirlah nak tolak ke nak tambah. Of course lah kita tolak, kita minus. Kenapa nak kena minus? Sebab tadi yang luar ni, bila kita area under the curve, region under the curve tu semua sekali, kita dapat semua ni. Lepas tu under this curve yang green tu pun kita dapat semua ni kan. So kita nak part yang warna yellow ni saja. So maknanya kita kena minus. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya adalah dia jadi macam ni. Okay, maybe ada orang tanya, teacher tak perlu times 2 ke? Tak payah. Sebab ni bukannya area, ni volume. Cuba tengok sekarang kita rotate dekat Y. So this point and this point dia takkan bergerak. So yang bergerak tu cuma point ni. Okay, dia akan move 180 degrees, 360 degrees. Okay, tu yang belah dalam. Yang belah luar pun sama, dia akan move juga. Okay, di sini. Lepas tu ni baru 180 degrees kan. Lagi one more half lagi round, 360 degrees. So you can see you have a solid. So this one, this side reflection of this curve, and then this side is the reflection, like macam reflection lah. So you can see you have a solid right now. So bila you cari ni, maknanya you dah cari volume of the solid here. Okay, so let's find the volume. Okay, so always put pi, jangan lupa. Okay, and then just take this equation, d apa? dy. The limit is from 0 until 3. Okay, lepas tu buat integration macam biasalah. This one, pi, limit 0 until 2.8, ambil equation dia, 44.8 minus 16y dy. Okay, buat integration. Okay, bila buat integration, muat. Okay, tak muat, saya sambung sini. Okay. So, sini sekarang dia jadi pi. Integrate this function, jangan lupa pula, 60y minus, so this one basic 20y. Bila kita integrate ni 1 kan, 1 plus 1 dia jadi 2 over 2. So kalau boleh simplify, you simplify je lah, tak payah nak tulis kan. Jimat sikit. Masa 20 divided by 2, 10y squared. So dia jadi kat sini 10y squared. Limit from 0 to 3. Okay, this one 44.8y minus, okay, this one 16y. So power of 1 kan, increase the index by 1. 1 plus 1 is 2 over 2 divided by the new index. 16 divided by 2 is 8y squared. Okay, so 8y squared 0 until 2.8. Okay, key in dalam calculator. Okay, minus by this one. Okay, so kita kena masukkan lah. Masuk 3 ya.
minus 0. Dia tak defect. Okay, tak payah tulis. This one masuk 2.8. Ni pun sama. Bila kita minus 0, masuk 0, dia tak defect apa-apa. So tak payah tulis pun tak apa. Yang kena tulis tu biasanya yang sebelum. Kalau kat upper limit dia 0, yang itu you tulis. Sebab takut you careless. Okay, sebab dia ada minus. Okay. Okay, lepas tu ini you boleh tekan je calculator. Okay, kalau ikutkan, okay, kita tekan lah 63 minus 10. 3 square is 9. 90. So dapat 90 pi. Inilah. 90, this one is 90 pi minus, okay, this one times 2.8 minus dengan 8 times 2.8 square 62.72 ni. Okay. 62.72, ada yang lupa pi tu. Okay, so kita minuskan dua-dua tu, kita dapat apa? 90 minus 62.72. Okay, kita times dengan 3.142 lah. Pi is 3.142. Kita dapat 85.714 enough. Okay, at least 4 SF. Take at least 4 SF. Okay, unit sekarang cm cube sebab kita dah dapat volume. Okay, kita dah dapat volume untuk plastik ni. Okay, and then kita nak total volume, kita kena times 20 lah sebab kita nak buat 20 machine covers kan. So kita ambil volume of the plastic filament, okay, used to make 20 machine covers is given by 85.714 times dengan 20 dapat apa? 1714.2752 cm cube. Okay, so tu total volume. Dia bukan tanya total volume, tadi dia tanya apa? Dia tanya total cost. Ni total cost, maka kena times dengan 7 cent. So total cost okay, so total cost of the plastic filament used to make 20 machine covers, okay, is given by 1714.2752 times RM 0.07 cent times dengan 0.07. Okay, kita dapatlah RM betul 119.0999.264. Okay, boleh round off, dia jadi 120 boleh. Sebab ni 9 kan, kalau kita ambil 4SF, this one plus 1 become 9 plus 1 0, plus 1 lagi 120. Okay, boleh bagi jawapan 120. It's not wrong, it's correct. Okay, okay, done. So this is the answer for question apa tu, formative exercise 3.4 number 2. Okay, RM120 ataupun kalau tak nak round off, dia jadi 119.999 cent. Okay, okay, done.